in the holy city of Makkah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept their Hajj, fulfill their intention, and bring them home safely. Throughout the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, He is merciful, He is kind, He is the possessor of great bounty, and He favors those who worship only Him. We see the proof of His mercy and kindness every day. As a matter of fact, we feel His blessing in our every heartbeat, every breath we take. Because one day we will be able to excel but unable to inhale, or we will be able to inhale but unable to excel. The number of how many times our hearts will beat is predetermined by Him, and it will stop someday. We will then be on our way to the second leg of our journey. Our life is like a journey with 3 stops, and we are like transit passengers. None that we see around us today is permanent. As Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, chapter 3, verse 185, that life is nothing but an illusion. Like a transit passenger at an airport, we are simply waiting for our flight numbers to be called. And then, when our numbers are called, we will be on our way to the next stop, which is basically a waiting time or waiting area. Eventually, when we reach our final destination, Allah subhanahu wa ta'ala is going to check our records, grade us based on our deeds in this life. And then He will send us to where we will live permanently. Allah subhanahu wa ta'ala kind of gave us an open book test, but He made it even easier for us. He had given us a book with 114 chapters, but made the book easy for us too. In Quran chapter 54 verse 17 He said, "And we have certainly made the Quran easy for remembrance. So is there any who will remember?" He then told us what He will be asking us in the final exam, and then gave us all the answers. Not only that, He had sent us a guide, a teacher, who had shown us how we should prepare for the final exam. And He is none other than our beloved Prophet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala had said many times in Quran to obey Him and the Messenger. Like in chapter 4 verse 13, "And whoever obeys Allah and His Messenger, Allah shall admit him in the garden underneath which rivers flow." So, if we follow our beloved Prophet, then surely we will ace the exam. Finally, about the time of the exam, He gave us an entire lifetime to prepare for the exam. So doesn't that show how merciful He is? What else can we ask from Him? Dear brothers and sisters, even if we prostrate from morning to night, we will not be thanking Allah subhanahu wa ta'ala enough for His never-ending bounty and blessing. Here is another example that some of you who work in a corporate life or our younger generation will understand better. Let's say you work for a corporation and you have a fixed meeting with the CEO of the company every morning, when you can ask him anything you want. Whether he will listen to you or not is a different matter, but you have the chance to ask him. Wouldn't you be the envy of all the employees? Wouldn't you be called the lucky one? Now, imagine, He who created everything in the heavens and earth, He who is the sustainer of the universe, the most merciful and the beneficent, had given us a wonderful opportunity to stand before Him, not once, not twice, not 3 times, 5 times a day. We have the option to stand in front of Him on a one-to-one basis and ask anything we want. Actually, He even made that easier. He said in Quran many times that He knows what we conceal and what we reveal. So we just need to stand before Him and worship Him. He knows what we have in our heart and what we want before we can even ask. So
Are we not the luckiest of all? How easy can it get? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Islam means unconditional submission to Allah subhanahu wa ta'ala. Through our Quran, that is what we see. That is what He had asked us to do. And throughout the lifetime, that is what Rasulullah sallallahu alayhi wasallam had shown us how to do. The experience of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala is a beautiful spiritual journey, not just limited to rituals. Rituals help us to set the mood, the environment, and to focus our thoughts on which spiritual aspects of worshipping. The experience will be a one-to-one relationship to our Creator. We will enjoy the beauty of Islam when we embrace it in our hearts. This morning, when we prepared for this Eid prayer, we had cleaned ourselves, had taken shower, wore nice clothes, put on new shoes, and did everything we can to make us look good. And yes, all of us do look good, indeed. This is the ritual part of our effort to make us look good outside. At the same time, in this holy Eidul Adha, we should try to clean our inner self. We should ask Allah subhanahu wa ta'ala to free our minds from being greedy, jealous, intolerant, boastful, vindictive, or arrogant. The spiritual cleanliness will bring us one step closer to the lifestyle that our Prophet had maintained. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dear brothers and sisters, this large congregation at our own land is a proof that this community is heading in the right direction. Allah subhanahu wa ta'ala forbids us from being divided, as He had stated in chapter 3, verse 103 in Quran, and hold fast all together by the rope which Allah stretches out for you, and be not divided among yourselves. This large gathering demonstrates that we have learned to be tolerant, respectful, and inclusive. Differences in opinion should be welcomed rather than challenged. Diversity should be embraced rather than discarded. Interfaith dialogue should be encouraged rather than rejected. Creativity and uniqueness should be promoted rather than ridiculed. This land, this building, this community center project is a testament that unity and cohesiveness can be the healing agent and the bond to bring peace in the society. So please join this effort and donate generously from what Allah subhanahu wa ta'ala had provided you. Our children are looking at us to be their role models. It is imperative that we set examples of how to be a good citizen and be productive following the rule of the land and also the rules of our religion. It is our responsibility to teach our children how to be a good Muslim, and we need to do that by practicing and embracing Islam ourselves first. We should make every effort to pray 5 times a day. If we can make it for whatever reason, then we should repent and ask Allah subhanahu wa ta'ala for His forgiveness and pray as many times as we can. None of our efforts will go in vain, as Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran chapter 99 verse 7. So whoever does an atom's weight of good will see it. We must educate ourselves by reading, as that was the first revealed word from Allah subhanahu wa ta'ala to our beloved Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In Quran chapter 96 verse 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Read in the name of thy Lord who created man from a clot. We should accept and leverage modern technology to learn more about our religion. An app in our mobile phone can allow us to keep the Holy Quran and the Hadith collection handy.
We can study or listen to the recitation when we have 3 minutes of idle time, or we can search anything we want from Quran or Hadith. We have 3 identities. We are Muslims by religion, we are American by nationality, and we are Bangladeshi by ethnicity. None of these identities should be conflicting with one another. All of them can be observed simultaneously as long as we do not become obsessed with a particular one. It is our responsibility to understand the meaning of Quran and the teaching of our Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and serve mankind in the best way possible by being kind, compassionate, open and tolerant, so that our beautiful religion can't be hijacked by the menace of few politicized extremist groups who hide their naked pursuit of power under the garb of Islam. Anyone who uses Islam for any other purpose other than worshipping Allah alone can only be the enemies of Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Now let us raise our hands for supplication to Allah subhanahu wa ta'ala, ask for His forgiveness and blessing. Allahumma ameen. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. আল্লাহ পরওয়ারদিগার রহমান রহিম, তুমি আমাদের একমাত্র মাবুদ। আমরা শুধু তোমাকেই উপাসনা করি এবং তোমার কাছেই আমরা সিজদা দিই, এবং আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার প্রেরিত বান্দা, তোমার মেসেঞ্জার। ইয়া রহমান রহিম পরওয়ারদিগার, আজকে পবিত্র ঈদুল আজহার দিনে আমরা সবাই একসাথে মিলে তোমাকে আমরা সিজদা করেছি। তুমি যে পথে আমাদেরকে নামাজ পড়তে বলেছো সেভাবে আমরা নামাজ পড়েছি। ইয়া রহমান রহিম পরওয়ারদিগার, আমাদের নামাজে এবং আমাদের কথায় যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তা আমাদের ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের সবার নামাজ তুমি কবুল করো। ইয়া রহমান রহিম, আমাদের এখানে যারা উপস্থিত আছে তাদের সবার গুনাহ খাতা তুমি মাফ করে দাও। ইয়া রহমান রহিম, আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন, বাবা মা, ভাই বোন আজকে অসুস্থতার জন্য হয়তো এখানে সশরীরে উপস্থিত হতে পারেন নাই। ইয়া রহমান রহিম, যদি তুমি তাদের সুস্থ করে তোলো এবং তাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দাও। ইয়া রহমান রহিম, এই বহু দূরের দেশে আমরা এসেছি, আমাদের বহু আত্মীয় স্বজন, বাবা মা, ভাই বোন এখনো দেশে আছেন। তুমি এই পবিত্র ঈদের দিনে তাদের সবার গুনাহ খাতাও তুমি মাফ করে দাও। হে আল্লাহ রহমান রহিম, গত 1 বছরে আমরা আমাদের অনেক পছন্দের লোক আমরা হারিয়েছি কমিউনিটি থেকে। বিশেষ করে আমাদের এই বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের দেওয়ান আফতাব আহমেদ, উনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের সিরাজুল হক আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন, এবং গত 2-3 দিন আগে আমাদেরই এক ভাইয়ের বাবা হারুন রশিদ আমাদেরকে ছেড়ে চলে দিয়েছেন। আল্লাহ রহমান রহিম, যদি তাদের কোনো রকম কোনো কবর থাকে তা মাফ করে দিয়ে তাদেরকে তুমি বেস্ট নসিব করো। হে রহমান রহিম পরওয়ারদিগার, আমরা প্রতিনিয়ত আমরা ভুল করি, প্রতিনিয়ত আমরা গুনাহ করি, কিন্তু আবার আমরা তোমার কাছেই ফেরত আসি, কারণ তুমি আমাদের একমাত্র মাবুদ, তুমি ছাড়া আমাদের আর কোনো মাবুদ নাই। ইয়া রহমান রহিম, তুমি তোমার অশেষ করুণা, অশেষ তোমার কৃপা, তুমি আমাদের সবার গুনাহ খাতা তুমি মাফ করে দাও। হে আল্লাহ রহমান রহিম, তুমি আমাদের এই যে মানুষের সেবা করার জন্য যে প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি বাংলাদেশ আমেরিকান সেন্টার, এখানে আজ পর্যন্ত যত আমরা যেভাবে পেরেছি আমরা দান করেছি। হে আল্লাহ, যারা আমরা দান করতে পেরেছি অথবা যারা আমরা এখনো দান করতে পারিনি, এদের সবাইকে তুমি রহমত করো, যাতে করে আমরা এই প্রকল্প সঠিকভাবে শেষ করতে পারি। হে আল্লাহ, আমাদের এখানে যারা কোনো রকম ভাবে দান করেছে তাদের সম্পদ তুমি আরো 1000 গুণ বৃদ্ধি করে দাও, আর যারা আমরা এখনো দান করতে পারিনি আল্লাহ, তুমি আমাদের রহমত করো, আমাদেরকে তৌফিক দান করো, যাতে করে আমরা এই প্রকল্পে দান করতে পারি। আমাদের এখান থেকে পাওয়ার কিছুই নাই। হে আল্লাহ, আমরা মানুষকে সেবা করার জন্য এই কমিউনিটি সেন্টার প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি, আমাদেরকে তুমি রহমত করো। হে আল্লাহ রহমান রহিম, তুমি আমাদের অন্তরে যা আছে তুমি সব তা জানো, এবং আমাদেরকে তুমি তৌফিক দান করো যেন এই বাংলাদেশ আমেরিকান সেন্টারে আমরা 10,000 মানুষকে নিয়ে যেন ঈদের নামাজ পড়তে পারি। আল্লাহ, সেই তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো। হে আল্লাহ পরওয়ারদিগার,
তুমি ছাড়া আমাদের অন্তরে পুরুষতা কেউ করতে পারবে না। আমরা মানুষ, আমরা অত্যন্ত দুর্বল। তুমি কোরআন শরীফে বহুবার বলেছো যে আমরা আসলেই অতি দুর্বল। তুমি আমাদের অন্তর থেকে সমস্ত পুরুষতা, হিংসা, লোভ, অহংকার দূর করে দাও। আমরা তোমারই কাছে আসি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই। তোমার সাহায্য ছাড়া আমরা কিছুতেই আমাদের নিজেদেরকে ঠিক করতে পারবো না। আল্লাহ ইয়া রহমান রহিম, আমাদের জীবন সীমিত, আমরা অত্যন্ত কম সময়ের জন্য পৃথিবীতে এসেছি। আমাদের যদি কোনো ভুল থাকে তা তুমি ছাড়া আর কেউ আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। এই জন্য তোমার কাছে আমরা মুখাপেক্ষী এবং তোমার কাছে আমরা বারবার সাহায্য চাই। ইয়া রহমান রহিম, এই কমিউনিটিতে, আমাদের এই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা তোমার কাছে হাত তুলেছি। আল্লাহ, তুমি আমাদের এই কমিউনিটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করো। আমাদের এখানে যারা সবাই আছে তাদের সবাইকে তুমি রহমত করো। আমরা যেন হালাল রোজগার উপার্জন করতে পারি। আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে যেন আমরা একজন সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে তৈরি করে তুলতে পারি। আল্লাহ রহমান রহিম, তুমি ছাড়া আমাদের আর কোনো যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। এই জন্য আমরা বারবার তোমার কাছে হাত তুলি। وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عيد مبارك.